Hi, good morning, my dear children. Welcome back to English online class. Today, we are going to discuss from English grammar. This video has been recorded as part of ICET Public School online classes. The topic of today's discussion is modals, modal verbs or modal auxiliaries. In English, we do use modal auxiliaries in every situations that we are using in order to express our emotions, and there are many usages in order to express or grant permission or give permission. There are many usages for using modal auxiliaries. Modal auxiliaries or modal verbs they are different from the other verbs. Other verbs means the main verbs. We know that verbs in English, noun we know, adjective we know. So besides that, all modals are something different. So today we are going to look into the topic in that way. In this video, what I am trying to do that just in a plain manner, I would like to introduce modal auxiliaries. I am not going in deeper level. So the next video I will go a little more deeper, and we will. So I think that maybe that can be more useful, and for you can learn more. If I am trying to include in the entire things in one video itself, the problem is that you are losing many things. You can't remember every time. So that in this video, just I am introducing what are modal auxiliaries and what does it mean by modals and all. There may be many students who don't have any idea at all about modals. What does it mean and all. So for them, this video will be more useful. In the next video, inshallah, I will prepare. That means explaining in more detailed manner. So let us go to the video. Modals. What are modal verbs? What are modal verbs? So I forgot to request you everybody, please take a notes and make a learning notes. In every grammar class, it is very important. It is necessary to make a model, a learning notes. You can make your own notes while you are watching. Simply don't watch the video alone, because you will forget immediately. If you are keeping a notes for learning, so you can learn. That is one usage. Another thing, while you are writing, while you are noting down, that time also that will last, your memory will last longer. So specifically you will learn it. So please try to do so, and you will feel the difference. What are modal verbs? What are modal verbs? They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Modals are, what is meant by modal verbs? That is the first thing we are going to learn. Who don't know about anything about it? They are auxiliary verbs. Auxiliary verbs are called modals that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence is called modals. Modals are auxiliary verbs. It doesn't mean that all auxiliary verbs are modals. No, I did not say like that. Modals are auxiliary verb, means helping verb they are. But all the helping verbs are not modals. That also keep in mind. So they are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. That is what called on. And modals verbs are sometimes referring to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. And another name for that, modal auxiliary verbs. Modal verbs, modal auxiliary verbs, modals, these all are same. You got it?
So basic things I am talking about. These are the models. Now it is very familiar, right? Simple, right? Already you know it, right? These are the words. Not only this, there are some more and few examples are this: can, could, may, might, must, shall, should, will, would, ought to. These are the examples of modal auxiliaries or modal verbs. These are the examples. So now we can look, how do we use modals? How do we use modals? Modals we are using in this way. That is, as in the figure shows, that they are used, the subject first will come in every sentence. Generally, subject comes first, then we will use modal, then verb we will be using. That is the formation of, that is the way we are using modals in a sentence. How do we use modals? That is, we use subject, then modals, then verb. This is the basic format of using modals. When we are making question and all, it will be different, but this is the basic model of a modal verb can be used in a sentence. Example: Mary could play the piano. In this we know that the subject is Mary, and could is the modal verb, play is the verb, the piano is an object. The Mary could play the piano is an example of a sentence with modal auxiliary verbs. They do not. Now another thing about this modal auxiliary is that modal auxiliary, they do not accept conjugation. Confusing? What does it mean, conjugation? They do not accept conjugation. They do not need other auxiliary verbs. Two things about the modal. That is the special thing about the modal auxiliary. They do not accept conjugation. Conjugation means that, so for example, in the above sentence, it is the verb is play. So play has different forms. For example, play, we can say playing, played, another played, like that, plays. So different forms are there. Using play we can make many forms: play, played, playing, plays, like that. All these types of verbs we can make out of the verb play. So like that, that is what called conjugation. Okay, such a way to make another verbs is called conjugation. So modals will not accept conjugation. We can't make, for example, could is the modal auxiliary in this. We can't make couldet, coulds, like that. No, pudding, no such words in English. So could only one form, that is could only. You got it. Can is there, that is another modal auxiliary. Understand that both are different. Can is different, could is different. There is no can, canning, canned, like that. No forms. That is what called conjugation. So they do not accept conjugation. They do not need other auxiliary verb. If there is a modal auxiliary in a sentence, then no need of another modal auxiliary for the modal auxiliary. Understood? It's already an auxiliary verb. So an auxiliary verb doesn't need another auxiliary verb. Okay, these are the basic things about to you must know about them. Then there is no, out the form of this, there is no yes in singular, there is no do or does in the question, there is no don't or doesn't in the negative. So while we are using modal auxiliaries in a sentence, no need to use like this yes form in a simple present tense, do or does also in the questions, and in negative form don't or does we can't use like that. If the example I will tell you, then it will be more clear. He can sky. He can sky is an example. Okay, he can ski. Then in this he cans, no need, because he is singular. No, if it is he plays, we will say in that way he can sky. In that he cans, no need. Did you understand? Some of you may have doubt. That is why I included in this one.
He cans, no need. Can only one form, that is can only. He can sky. Or he can sky is no need. After can also no need. Okay, you got it. No need to add yes. If there is model as a helping verb, if you use model, then no need of yes. It is wrong. Now, would you like to come with me? Is a question. Would you like to? Then do you would like to come with me? No need to ask like that. Okay, that's wrong. The sentence is you would like to come with me. When we are making it as a question, then it will become would you like to come with me? Would you like to come with me? And so not like that, do you would like to come with me? That is wrong. Okay, so the basic things only I am telling that, because modal auxiliary no need of do or does like that we don't use. Then another one, they can't be serious. They can't be serious. They don't can be serious. So it's wrong. They can't be serious is the negative sentence. Not they don't can be serious is wrong. No need to use don't for negative sentence. That sentence is wrong. These all are the basic things you already know it. Knowingly, unknowingly, you know it. Correct? So I am just making it, I just underlining that what you already knew. Now the form for modal verbs do not have infinitives or ing forms. That is, I already told that the conjugations it don't accept. So for that the explanations I am giving. So it will not, ing form also will not accept. For example, to can we can't say, that is wrong. Canning or to must, musting, that all are wrong. It is wrong. That is not only can means can only, must means must only. Modal verbs are followed by an infinitive without to. So modals always will follow without to. Okay, to we can use along with the main verb only. He must study. Okay, he too must study or like that. So that's wrong. He must study only. We should have gone to the other way. He could play football in his youth. That shows the general ability. So like that we are using, these are the examples for using the modal auxiliaries in a sentence, that we said that it won't accept conjugation. I hope you can understand, you can follow with me. Now I am going to explain about the other one. Modal verbs do not have all the tenses. But did you understand? All the verbs will have all the tenses. If it is play, jump, come, eat, like that, all that verbs are having different forms. All the tenses are there. And for example, play is playing, was playing, and have played, had played, has played, has been playing, had been playing, and will be playing, will have played, will have been playing, like that. All the different tense forms are there for the main verb, that having all the tense forms. But modals don't have all the tenses. Okay, it don't have all the tenses. Then modal verbs use other verbs to complete the tenses. So it can't use one can only, one can only. We can't use can, cans, canning, can't, no. So that it will use other help of other modals, other verbs to complete the tense. The meaning of that, in order to convey that meaning in that tense, we use other accordingly we use other verb forms. Example, can is completed with be able to, must is completed with have to. Example, I will say they can play the piano, they can play the piano. Then how we will say another, they will be able to play. So in future they can play the piano means that it is in present. So how to express that usage of can in future, we use another word, they will be able to play the piano. So use another sentence totally changing, that you must come early, you must come early. So you had to come early,
that must became had. When it became the past form of that you must come early, its past form is had to come. Actually it is not its past form, that is a different word. Had to is a different word. We are using different word in order to express the same idea in past form. So we use an, so you know it already. So just for your kind information I am giving you this all as an example, or in a simple way I am giving you all this. Then what do they express? So why we use that one? What is the usage of that? What do they express? They can have more than one meaning, depend on the situation. The meaning of these modals, modal auxiliaries, are different depending on the situation. The meaning will change. Usage of can, where the sentence is being used, accordingly the meaning of can will be changing. I will tell you. To understand it better, we are going to divide them into three categories. The first we listed few models, that we are dividing into different categories, into three different categories. So I will tell what are the three different categories. So now you can, if you are getting bored, just please watch a funny video. So just to relax, as it is a grammar section, to make you relax, please watch this funny video. Good morning. Sit down. So students, let's continue with Julius Caesar. So we don't have time to waste. So we're going to see the famous speech by Mark Antony. Okay, take page number 71. Yes. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise that. Stand up. Read the last line, what I read just right now. What are you doing there? What are you doing there? Is there any drama going on here? Yes, we are studying drama, but then what was such a serious thing that you were talking? Just sent you out of the class, okay? Okay, let's continue. The noble Brutus said tall that Caesar was ambitious. Caesar was ambitious. And if it were so, it was a grievous fault. Right? It was a grievous fault, right? ഇരിക്കും മറ്റേതെടുത്ത് നോട്ടെടുത്ത് എഴുതി എല്ലാവരും. ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടായിരുന്നല്ലോ, നമ്മുടെ അല്ല വിമലിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലായിരുന്നോ എല്ലാവരോടും നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന്? ആ 5 ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വിമൽ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്തിയെ അവനെന്തിയെ? മറ്റേ ഏത് വിമലാ ടീച്ചറെ? നമ്മുടെ സ്പോർട്സുകാരൻ. അവന് എടുത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എടാ മര്യാദക്ക് നീ എണീറ്റോ, ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെ പിടിക്കുന്നതിലും വേറെ നീ മര്യാദക്ക് എണീക്കുന്നതായിരിക്കും. ശരി. ദേഹമുള്ള അവൻ ബിയിലല്ലേ? എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, 4 ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല 5 ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ഉത്തരം നാളെ എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. നോട്ട് മൊത്തം ഒന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ നോട്ട് മൊത്തം തന്നിട്ട് അരച്ച് കലക്കി നിങ്ങൾ ഈ സ്പൂണിൽ അങ്ങോട്ട് കോരി ഒഴിക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്കിഷ്ടമില്ല. നിങ്ങളത് പഠിക്കണം, നിങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരം പഠിക്കലല്ല, അതല്ല അതിൻ്റെ രീതിയൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം അതാണേ പേജ് നമ്പർ 16 പേജ് നമ്പർ 20 കിടക്കുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം. ക്ലാസ് നമ്മളെടുത്ത് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആവോ, കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ. അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാളെ അത് എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ വായിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എഴുതിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തോ. എനിക്കില്ല ടെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ നീ എന്നാ വന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ അതിനെ? നിനക്കും ഇല്ലേ? പിന്നെ ബാഗ് പൂട്ടി വെച്ചോ എടുത്ത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുവാണ്. എല്ലാവരും എടുത്തോ. The geographical structure of India gives us an idea. എവിടെ തന്നെ എടുക്കാടാ? എണീക്ക് അന്തോണി ആന്റോണി അന്തോണി എന്നാ പണി? നിന്നോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുണുകുണാന്ന് വർത്താൻ. എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നാ നീ ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുക, ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം.
നീ എന്നെ തമാശ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളോട് കൂടെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളോട് ചിരിക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ടേമിലെ മാർക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? പറയണം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. അവിടെ ഇരി. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഏതാ പേജ് നമ്പർ? ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പറയാം. നിക്ക്. ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ നോക്കി നമുക്കറിയാം, പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പല ക്ലൈമറ്റ്, അതുപോലെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള ഫ്ലോറ ഫോണ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. നീ എവിടെ എന്താ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട്? നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇത് 1-2 കൊല്ലമായിട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടിയല്ല, 30 വർഷമായി നിന്നെ പോലെയുള്ള ഓരോന്നിനൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇവിടെ കുറേ എണ്ണം വന്ന് പഠിച്ചു പോയി കേട്ടോ. വിളച്ചിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇറക്കരുത്. എനിക്കൊരു കോടതിനും പേടിയൊന്നുമില്ല. അടിയിട്ട് തരണമെങ്കിൽ ഞാൻ നല്ല പൊട്ടിയിട്ട് തരും ഞാൻ കേട്ടോ. അവന്നെ എന്നാ ചിരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നീ അധികം ചിരിക്കണ്ട, നീ അടുത്തത് കേട്ടോ. പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വേണം പിള്ളേരെ. അന്തോണി എല്ലാവരും എണീറ്റ്. അങ്ങേയറ്റം തൊട്ട് ഇങ്ങേയറ്റം വരെ മൊത്തം ചവറ് മൊത്തം പെറുക്കി ഇപ്പം വേസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇടാണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയില്ല. എണീറ്റു വേഗാട്ടെ. അമലാറ് എനിക്കിനി ഞാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണം വെള്ളം വേണോ? ഇയാളുടെ ചോട്ടിലല്ല അവിടെ ഒരു പേപ്പർ ചുറ്റി കിടക്കുന്നത്. എടുത്തേ. കുട്ടികളൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാണ് മുടി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മുഴുവനും മുടിയാണല്ലോ. വൃത്തി തീരെയില്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്. എനിക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്ലാസ്സിനൊരു ഡെക്കോറും ഉണ്ട്. വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിരിക്കണം. വിദ്യാലയം അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി വേണം നിങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ. കൊണ്ടിടും, ബേസ്മെന്റിൽ കൊണ്ടിടില്ല. ഇനി ബെഞ്ചെല്ലാം ഈ ലൈനിൽ തന്നെ, എല്ലാ ഈ ഡെസ്കും ബെഞ്ചും മുഴുവനും ഇതേ ലൈനിൽ വരണം. ഇവിടെ ഇവരുടെ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളത്. ആ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചതൊക്കെ എന്താ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? അടുക്കിയിട്ടത്. ഒച്ച അധികം ഉണ്ടാക്കാതെ എടുത്തിടൂ. ഈ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് 2 സീറ്റ് വെറുതെ കിടക്കുന്നത്. ബാക്കിൽ അവർ എണീറ്റിടോന്നിരുന്നേ. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാനത് പ്രത്യേകം പറയണോ? ഇയാൾ ആ നിലത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ബാഗ് എടുത്ത് ബെഞ്ചിലോട്ട് വെക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കൊണ്ടിരുന്ന ബാഗല്ലേ അത്? നിലത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചവിട്ടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ അടക്കവും ഒതുക്കവും വൃത്തിയും പഠിക്കണം. സെൽഫ് ഹൈജീൻ, പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീടാണിത്, അത് ഓർത്ത് വേണം നിങ്ങളെല്ലാം പെരുമാറാൻ. നോട്ട്ബുക്ക് കാണിച്ചേ. എന്ത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണോ? ഇങ്ങനെ എഴുതി ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോക്കാൻ കൂടി തോന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട്, ഞാനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തീരെ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കൂടെ തോന്നില്ല. വൃത്തിക്ക് എഴുതാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ എന്താണ്? പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ 4 ലൈൻ ബുക്കിലും 2 ലൈൻ ബുക്കിലൊക്കെ എന്താണ് എഴുതി പഠിച്ചത്? വളരെ മോശം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിലാണ് ഓരോരുത്തർ നോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഇന്നലെ പഠിച്ച അതേ കാര്യം. ന്യൂട്ടൺസ് 3rd law, എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. കുണുകുണുകുണാന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ കുണുകുണാന്ന് വെട്ടി കൈയിട്ടോട്ട് തരും. മാർക്കും കാണില്ല പിന്നെ. എടുക്ക ടെക്സ്റ്റ്. സ്പേസ് വിട്ടിരുന്നേ. എന്തിനാ ഒട്ടിക്കൂടി ഇരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇടയുണ്ടല്ലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേച്ചർ ക്ലബിന്റെ പെയിന്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷന് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയേക്കുന്ന രോഹിത്തിനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് രോഹിത്തിന് ഒരു വലിയൊരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല പെയിന്റിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ ബോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി നോക്കണം കേട്ടോ. രോഹിത്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നല്ല ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ മാത്രം ടാലന്റ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ കോമ്പറ്റീഷൻ 5 എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ? അതിന് 2 എണ്ണം ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന് സൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ഡാലിയ. ഈ 2 ഗ്രൂപ്പുകാരുടെയും ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പറ്റി? അതിനകത്ത് റേഷ്യോ ഒക്കെ തെറ്റായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, സൈഡെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്ന ക്യാപ്ഷനിലൊക്കെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ അങ്ങനെ പറ്റിയേ? വാട്ടർ ദ പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ളതിന് വാട്ടർ ദ പാൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാന്റും പാൻറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്? അങ്ങനെ എഴുതരുത്. അതൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ അതൊക്കെ വളരെ വലിയ മിസ്റ്റേക്സാണ്. അപ്പോൾ 2 പേരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുവാണ്. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ 8 ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ
എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ? ബുക്കേ നോക്കണോ? അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ വൈറ്റൽ പ്രോസസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ. എന്താ ഇതിന് മാത്രം ചിരിക്കാനിരിക്കുന്നേ? So there are structural differences between the male and female reproductive system. This includes the നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നാണ് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയില്ല വായിക്കുന്നേ. ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് നോക്ക്. So what are these differences? These differences in the female reproductive system consist of the two over. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് മാത്രം ചിരിക്കുന്നേ? പോർഷൻ മാത്രം എന്താ ഇത്ര കളിയും ചിരിയും വർത്താനോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചിരിയും കളിയും എല്ലാം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറും. ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇതിന് 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയും ചെയ്യും. ബുക്കെ നോക്കിയിരുന്ന് കേൾക്കാൻ നോക്കി ക്ലാസ് ചിരിക്കുവോ? ഞാൻ Okay, dear children, welcome back again. I hope you have enjoyed the video. Now we are continuing that. I said that where we stopped that we have divided this models into 3 different categories, and they are, I will tell, single number 1, single concept model. They have one meaning. Single concept model having one meaning. So one type of just for understanding only I made into 3 category. Okay, one is single concept model. So that model having only one concept, they have only one meaning. Then double concept model means they will have 2 meaning. That model will have 2 meaning. Okay, the model, one set of model having only one meaning, other set of models are having 2 double meaning, and another models in past. They are used to express a situation in the past. They are using that models are being used to express a situation in the past. They are called models in past. So one by one I will explain that one. First one, the categories are this. Single concept models are will, might, should, ought to, had better. It means that all these categories of models having only one meaning, one concept, a single concept. And double concept, look here, may, must, would, shall, could, can. These are the double concept. It means that it will have 2 meaning. Okay, it will have 2 meaning. Then the model in past, would have, could have, might have, should have, may have, must have. These all are using in past situations. That also I will tell one by one. Single concept model, first these are the single concept model. Will, the concept is that we are using in future. In order to express future, we are using that one. Example, Joe will travel to NY next week. Joe will travel to, so that it shows the future. That is the meaning of will. It is single concept model. It will have only one meaning. The meaning of that one meaning is that showing the future. That is the meaning of will. Okay, now might is showing that meaning is that small probability. In order to express small probability, we do use the model might. Usage of might is that to express small probability. That is only one meaning only it having. That is, I might move to Canada someday. So there is a very small probability showing. I might move to Canada. It meaning that there is a small possibility to move to Canada. Okay, so that's showing the probability, small probability. Then should is a recommendation. In order to express a recommendation, we use should. We should go to the doctor. So is a recommendation. You should go to the doctor. Maybe sometimes corona. So you should go to the doctor. Expressing recommendation. In order to express recommendations, we do use should auxiliary. It has only one meaning. Then ought to. Ought to is another one. It is the meaning is that a formal recommendation. In a formal way. Should generally in casual way, in informal manner we are using.
but ought to in a formal way you are using. We ought to know about first aids. We ought to know. That is showing a recommendation. We ought to know that. It's in a formal way of expressing meaning, same only like should. Then had better is a warning. I had better study or I will fail the test. So I had better, that's showing warning. In order to express warning, we use had better. So these are the single concept model. That means it has only one meaning. In using a sentence, it has only one meaning. That meaning, the concept already I explained with examples. Now, double concept model. Double concept models are may. We said that it will have two meanings. So meaning number one, in order to show permission, it expresses permission. May I come in? May I come in? So it shows, it explains, expresses that permission. Then second usage, second meaning may. Second one is good probability. That means not small probability, good probability. That is, we may visit Mexico this summer. We may visit Mexico. So it is not taking permission. That is showing the probability, showing the good probability. So that is the second concept of may, the model may. Now the first concept of must, another model, that is responsibility. In order to express responsibility, we do use the model must. Number one, everyone must pay taxes. Everyone must pay taxes is an example for showing responsibility. Then second concept, second meaning of the model must is she didn't arrive. She didn't arrive. She must be sick. This is an assumption, not sure, it's just an assumption that she didn't arrive. She must be sick. So used must. She must be sick. Just expressing assumption. That is the usage of second meaning of must. And the first meaning of the model would. That is in past used to. The meaning is past. When I was young, I would play soccer. When I was young, I would play soccer. So it expressing the past habit. Expressing the past habit. I would play soccer. Expressing, already we have learned it when we were changing passive into changing into the reporter speech. We have learned this. We will change will into would into past form. So to express a past habit, we use that one. The second usage of would, the second meaning of would is present unreal. Unreal. For example, I would buy the car, but I can't afford it. It's an unreal fact, expressing unreal fact. I would buy the car, but I can't afford. So I would is an unreal thing. It's not at all possible to do so. That is what this one. Use second meaning of would. Now we have said that the double concept model, a few more, that is shall. The meaning of shall, the first concept is that means educate expression, offer, expressing. Excuse me, I shall go now. Shall I clean it? That is expressing offer, offering, giving offer. To express our offer, that is I shall go now or shall I clean, like that offer, expressing offer. Second meaning of that word shall is that is a contractual obligation. That is obligation. Example, the company shall pay on January 1st. The company shall pay on January. That is an obligation, compulsory. It must, compulsory, showing the obligation. Then first usage of, first meaning of the model could is unreal ability. That means impossible ability, showing that is she could play the piano, not anymore. Sorry, not that one. Example is I could go if I had time. I could go if I had time.
is an example for first one, number one meaning of this unreal ability. I could go if I had time, but no time, so I can't go. So unreal. Then could, and the past ability, so to express our past ability when we were in Mon. So we were like that. She could play the piano, not anymore. She could play the music. I could complete my notes within minutes when I was in Mon. I could. So expressing the past ability, we do use the modal could. Then can, number first usage of can, present ability, showing we can speak English, showing present ability. Then the second usage of can is, the concept of can is expressing permission. Can I have a sweet? Can I have a sweet? Means asking permission. So these are the usages of double concept model and single concept model we have categorized, and we explained that one. And then the remaining part of this I will take in the next class. Now already it became a half an hour, so that I would like to conclude the class now itself.